Hello everyone, welcome back to my channel Unleash English. তোমরা আমাকে ভীষণ সাপোর্ট করেছো, তোমরা আমার ভিডিওস দেখছো, আমার ভীষণ ভাল লাগছে। বাট আবার দ্য অ্যানোয়িং থিং, আবার আমাকে বলতে হচ্ছে যে অফকোর্স আই নিড মোর সাবস্ক্রাইবার্স। So please subscribe to my channel. Please smash that subscribe button. Please like the videos. Please leave a comment. দেখো, সব কিছু করার জন্য তো একটা মোটিভেশন দরকার হয়, সেটা তোমার আমার সবার। তো আমার যদি এই ছোট্ট চেষ্টা তোমাদের ভালো লাগে তাহলে নিশ্চয়ই আমাকে সাবস্ক্রাইব করো। আর কমেন্ট ছাড়লে তো ভীষণ এক্সাইটেড হয়ে পড়ি আমি, একেবারে ছোট বাচ্চার মতো। আর প্লিজ লাইক করো, ডিসলাইক করো যদি না ভাল লাগে তো নিশ্চয়ই। আর প্লিজ আমাকে একটু মোটিভেট করো, একটু প্লিজ সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটাকে যদি ভালো লাগে। তো আগের দিন we were talking about T.S. Eliot and particularly we were talking about the Preludes. So I had discussed the first part of T.S. Eliot's Preludes along with the discussion of the background of the poem. Yeah, please check that video out. This is the second one on T.S. Eliot's Preludes. The first 2 minutes of T.S. Eliot's Preludes has been discussed in another video. So যদি কেউ খুঁজে না পাও আমি দিয়ে দেবো লিঙ্কটা, তাহলে একটু গিয়ে দেখো। আর এটা কিন্তু সেকেন্ড ভিডিও অ্যান্ড প্রবাবলি দ্য কনক্লুডিং ওয়ান অ্যাজ ওয়েল। তো অনেকে বলেছো যে বাংলায় অ্যানালাইজ করলে সুবিধে হয়, তো থ্যাংক ইউ আমাকে এই কমেন্টটা আর ফিডব্যাকটা দেওয়ার জন্য। আশা করছি আরও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার হবে ভিডিওগুলো, আর আরও আমি সাবস্ক্রাইবার্স আসবে, আরও আমি কমেন্টস পাবো, অ্যান্ড নাথিং লাইক ইট। তো চলো আমরা ভিনেট 3 দিয়ে শুরু করি। সো as I was saying that in the previous paragraph, sort of ends with people with the morning coming back to consciousness and people going back to their daily lives with the masquerades and all that thing. And it is very sort of difficult metaphor to imagine the morning as a patient lying on the bed, coming back to consciousness as if the morning had been under the treatment, কোনো রকমের অ্যানেস্থেটিক ট্রিটমেন্ট হয়েছে মনে হচ্ছে। মর্নিংটা একটা অসুস্থ মানুষের মতো কামিং ব্যাক টু কনসিয়াসনেস, মানে তার আগে বোধহয় অজ্ঞান ছিল, জ্ঞানে ফিরে আসা। তো মেটাফারটা মোটেই খুব একটা সুবিধের নয়। ইট ইজ আ লিটল বিট problematic. But nothing can be compared to the third vignette, where for the first time Eliot is talking about a sex worker. When he says, "You tossed a blanket from the bed, you lay upon your back and waited. You dozed and watched the night revealing the 1,000 sordid images." So, of course, he is talking about a person who's lying on the bed supine, সপাটে শুয়ে আছে, and you watched the night revealing 1,000 sordid images. I don't know how many of you have watched the movie Precious. It was a widely acclaimed, critically acclaimed, very popular movie. এবং ওই প্রেশিয়াস মুভিটায় দেখানো হয়েছে যে when people go through an immense mental trauma, could be due to some sort of sexual torture or anything of that sort, they slip into the stage of hallucination where superficially তার সঙ্গে হয়তো খুব বাজে কিছু হচ্ছে, কিন্তু মেন্টালি সে নিজেকে একটা অন্য ওয়ার্ল্ডে ট্রান্সপোর্ট করে দিতে পারে, যেখানে কিনা সব কিছু সুন্দর, যেখানে কিনা সব কিছু আইডিয়াল। এবং এইটা করার ফলে সে এই রিয়ালিটিটাকে সার্ভাইভ করতে পারে, নইলে হয়তো এই রিয়ালিটিটাকে সার্ভাইভ করতে পারা তার জন্য ভীষণ কঠিন হয়ে পড়তো। তো এক্স্যাক্টলি দ্য সেম থিং ইজ বিং কনভেড হিয়ার, দ্যাট
while the person is lying supine on the bed and while the person is waiting for something to happen, there are thousand sordid images. So the word sordid means very troubling, very unpleasant images of which your soul was constituted. So this person had nothing good to look forward to. Again, this brings me to the quotation by Robert Frost. ভীষণ ভালো কোটেশন, প্লিজ ওটাকে ইনক্লুড করো. There's nothing to look forward to with hope and nothing to look backward to with pride, which also reminds me of Osborne's Look Back in Anger. যদি কেউ লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারের কোনো ক্লাস ডিসকাশন চাও তাহলে প্লিজ কমেন্টে জানিও. দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ মাই ভেরি ফেভারিট প্লেস. আমি নিশ্চয়ই ওটা ডিসকাস করতে চাইব. ওকে, so they flickered against the ceiling, and when all the world came back, the light crept up between the shutters, and you heard the sparrows in the gutters. So of course, these type of professionals, I will call them professionals, no matter what profession they belong to, they contribute to their families, they contribute to themselves, so they definitely owe respect from us. So instead of calling them through any derogatory words, I would rather call them as professionals. কার কি ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা জানি না, কে কোন পরিস্থিতিতে পড়ে কি করতে পারে আমরা জানি না. সো আই ক্যানট জাজ আ পারসন আনটিল অ্যান্ড আনলেস আই স্টেপ ইনটু দেয়ার শুজ. আমি ওই পরিস্থিতিতে বাঁচিনি, সেই পরিস্থিতিতে পড়লে আমি কি করতাম আমি জানি না. কাজেই আমার পক্ষে কারোর ওপরে জাজমেন্ট করে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক না. সো লেট মি কল this probably a sexual worker as this probably a sex worker as a professional, and their job is basically concerned with the darkness of the night. So a darkness ta ওদের জীবনে ভীষণ metaphorical, because it's not just the darkness of the night, it is also the darkness that covers the most part of their lives as well. So সব শেষ হয়ে গেছে, রাত্রি শেষ হয়ে গেছে, দিনের উদয় হয়েছে, এবং does that brings any hope or any promise of new beginning for this person? Probably not. Why I am saying so is because she heard the sparrows in the gutters, which again, the sparrows in the gutters at once reminds us of the sordidness, the dreariness, the entire decadence of modern world. Again, I would say you can compare and contrast with Wordsworthian images where the daffodils laugh and dance, where birds chirp in beautiful green meadows, where everything is so lovely and wonderful, where clouds fly by on clear blue sky. But here in the modern world, the images that have been used by Eliot are pretty sordid, pretty dreary, definitely encapsulates the monotony and the absolute decadence of the modern world. So the imagery of the sparrows in the gutters is very appealing and appalling at the same time. এটা কিন্তু আমাদের মানে এমন একটা রিয়ালিটি যেটাকে আমরা এসকেপ করতে পারি না. বাসে ট্রামে বসে আমরা কতবারই দেখেছি শালিক জোড়া ওই নোংরা জলের মধ্যে খেলা করছে করছে. দ্যাট ইজ আ পার্ট অফ দ্য মডার্ন লাইফ, even now at this point of time. You had such a vision of the street as the street hardly understands, sitting along the bed's edge where you curl the papers from your hair. So we do not know whether these papers are currency notes. The sex professional, the into people who are into these type of professions, they are usually paid in cash and usually like
It is a currency note that they collect from here and there. Not a very respectable job, and definitely not a very respectable way of earning. And definitely they are not paid in a very respectable manner as well. So of course, or clasps the yellow soles of feet in the palms of both soiled hand. So this is the fetal position. যেভাবে মেয়েটা বসে আছে, it's like it definitely represents the fetal position, the way the a fetus is seen in a mother's womb. So this probably it kind of shows that after birth, the experiences, the knowledge that contributes into making a new person is probably not there in the modern world of a modern world where values are falling apart. আমরা বোধহয় ওই ছেলে মানুষই থেকে experienced, intelligent, sober person হয়ে উঠতে পারছি না. So probably it resembles that. Now we are talking about somebody else. So there is this cut and go sort of a movement. একটা ভিনেট থেকে আরেকটা ভিনেটে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, এবং synecdoche has been used a lot in this poem, where part for the whole, কিছু অংশ দেখানো হচ্ছে, সেটা দিয়ে গোটা জিনিসটাকে symbolize করা হচ্ছে. His soul stretched tight across the sky that fade behind the city block. So stretching of the soul. I do not know how many of you are reminded of the terrible torture where on the rack. আমি জানি না, র্যাকের কথা আমার বারবার মনে পড়ছে. So I hope you all remember the rack system in the Elizabethan period, যেখানে বডিটাকে ভীষণ স্ট্রেচ করা হতো আর ক্রিমিনালসদের এইভাবে পানিশ করানো হতো. When they are talking about the stretching of the soul, inevitably I'm reminded of the punishment of rack. Okay, or trampled by insistent feet at 4, 5, 6 o'clock. The short square fingers stuffing pipes, evening newspapers and eyes, assured of certain certainties, the conscience of blackened street, impatient to assume the world. Now, this assurance of certain certainties is swallowing the modern world. আমরা ওই রোজের দিন আনা দিন খাওয়ার ব্যাপারে এতটাই আমরা ব্যস্ত যে we are unable to think beyond that. এই certain certainties, আজ কি হবে, কাল কি হবে, ছেলেমেয়েদের কি হবে, কোথায় ঘুরতে যাব, কোথায় বেড়াতে যাব, we are sort of confined within these certain certainties. এই বাউন্ডারিটা ট্রেসপাস করে কিছু ভাবা, কিছু চিন্তা করা, for the world, for ourselves, for our environment, for everybody around us, এটা probably আর হয়ে উঠছে না. So the people who work for these certain certainties, people like us, Eliot definitely has a lot of anger and a lot of impatience for people who are just completely swallowed up by these certain certainties. I am moved by fancies that are curled around these images and cling the notion of some infinitely gentle, infinitely suffering thing. So for the first time we get to know the narrator, and he emerges as in the first person pronoun I. And he says that he is moved by all these images. These images are infinitely gentle. Just think about the sex professional that we saw in the 3rd paragraph. When she comes, when the daylight breaks and she is holding herself in a fetal position, there is a sort of an emotion within us. We want to comfort her and we want to protect her. So probably he is referring to that emotion when he says infinitely gentle and infinitely suffering. So the suffering of day-to-day existence, full of monotony, full of dreariness, where we are just running after certain certainties, is too much for Eliot to bear, and he considers it to be a thing of infinite suffering.
Wipe your hand across your mouth and laugh. The world revolves like ancient woman gathering fuel in vacant lots. Whatever the situation be, we got to put up our masks, we got to laugh, we got to act according to the situation. That is the problem of modern existence. There is no probably escape from this routine activities, no matter how much we may hate it, no matter how much we may feel entrapped in it, but things will happen the way they happen, you know. So that is the end of the analysis. প্লিজ জানিও কেমন লাগলো, প্লিজ আমার ভিডিওগুলো দেখো, ভালো লাগলে শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, আর জানিও নেক্সট যদি লুক ব্যাক ইন অ্যাঙ্গারটা তোমাদের কোনো অ্যানালিসিসে দরকার হয়। ওকে, চলো বাই, রাখছি।